Good morning, friends. Now, last time we have studied integrals in which numerator was linear expression and denominator was quadratic expression. Now, we have to move towards integration by parts, but before that, today we will discuss some problems which can be converted into the type where numerator is linear and denominator is quadratic. Problem may not be in that form, but by proper substitution, by doing some adjustment, we can convert problem into that form. Let us have one example. So this is a integral 1 upon root x plus root of x cube. Now we see that no quadratic expression is there, no linear expression is there. What I will do, I will take root x common. Now this is root x into root x into root x. So take root x common. Root x into root x, that will make x. Now I will put this root x is equal to t. If I substitute root x is equal to t, then to find value of dx, I will differentiate this and I get 1 upon 2 root x dx is equal to dt, and therefore 1 upon root x dx is equal to 2 dt. So this 1 upon root x dx, these 3 will give us dt, and we will convert this 1 plus x in the form of t. Now root x is equal to t, so x is equal to t square. So with this substitution, our integral becomes 2 dt upon 1 plus t square. And we know integration of 1 upon t 1 plus t square, that is tan inverse t, and value of t is root x. So we put t is equal to root x, and that is the answer. So we converted it into the form in which denominator is quadratic expression, numerator is linear expression. Yes, it is linear expression. Simply constant is there. Okay. Now this is another sum. Now in this sum, I will first write this x raised to 6. Right? This x raised to 6 as x cube square. Now I find here derivative of x cube is 3x square. So let me substitute x cube is equal to t. Let me write this x cube is equal to t, and therefore 3x square dx is equal to dt, and x square dx becomes 1 upon 3 dt. So this x square dx will go, and in place of it I will write 1 upon 3 dt, and this denominator I will write in the form of t. So my integral becomes 1 upon 3 dt and root 9 minus t square. So here by mistake I have written it 1 minus t square, so it should be 9 minus t square, and then it is of the type 1 upon root of a square minus x square. Its integral is sine inverse x upon a. So here sine inverse t upon 3. So this was mistake in my typing. I have corrected it. समजतं हे? तर इनिशियली प्रॉब्लेम तुमचा लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मध्ये नसेल, सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर तो आपल्याला लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ह्या फॉर्म मध्ये आणू शकतो. ते क्वाड्रेटिक कदाचित रॅडिकल साइनच्या आतमध्ये पण असू शकतं, चालेल आपल्याला. त्याच्याकरता सुद्धा फॉर्म्युले आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे. तर आता मी पुढच्या सम कडे जातोय. हा एक आहे. हा प्रॉब्लेम ऑलरेडी आपण सोडवलेला आहे, आणि त्यावेळेला आपण इथं मायनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब हे टेक्निक वापरलं होतं, ॲडजस्टमेंट मेथड वापरली होती. आता मी याला सबस्टिट्यूशन करणार आहे. सबस्टिट्यूशन करण्यापूर्वी मी न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला एक्स स्क्वेअरने मल्टिप्लाय केलं. So if I multiply numerator and denominator by x cube, I find that derivative of x cube is present in the numerator. It was only x square. I have adjusted this 3 also. Now if I put x cube is equal to t, 3x square dx becomes dt.
if I put x cube is equal to t, this x cube is equal to t, it will become 3x square dx is equal to dt, and because of this substitution it will get converted into this type. This sum dt upon t into t minus 1, in the next article after that integration by parts we will see what is partial fraction. तर त्या partial fraction मध्ये परत हा प्रॉब्लेम आपण त्या टेक्निकने, त्या पार्शियल फ्रॅक्शनच्या टेक्निकने करणार आहे. आज मी याला क्वाड्रॅटिक मध्ये कन्वर्ट करतो. दिस t into t square minus t. We make it complete quadratic. We make it complete quadratic by adding 1/4. याच्यामध्ये 1/4 ऍड केल्यानंतर हा complete quadratic होईल, पूर्ण वर्ग होईल, आणि मग 1/x square minus a square च्या फॉर्मॅट मध्ये याला मांडू शकतो आपण. दिस t square minus t प्लस 1/4, ह्या तीन टर्म ज्या आहेत, ह्या तीन टर्म म्हणजे t minus 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 1/4. 1/4 I can write it as 1/2 square. I can read it as 1/2 square. So integral is converted into 1/x square minus a square, and its integration is 1/2a. 1/2a. I am reading formula. Log of x minus a upon x plus a. Here a is 1/2. Here a is 1/4 is a square. So a is equal to 1/2. Substitute that here. Simplify this. Multiply numerator denominator by 2. Multiply numerator denominator by 2. And that 2 should come here. But this is again misprint. This 2 should come with t. हा 2 इथं असायला पाहिजे, तो कॅन्सल होणार नाही. And this minus half that will make 1. Okay, and then finally we put t is equal to what? T is equal to, with what substitution we had started this sum? आपण कशाने सुरुवात केली होती? तर त्याची सुरुवात आपण t x cube ला t म्हटलेलं आहे. x cube ला t म्हटलेलं आहे. So in place of t I must write x cube. ह्या t च्या जागी x cube लिहिणार, आणि हा 2 ऍडजस्ट करायचा जो आपला राहिलेला आहे, that 2 should come here in numerator and denominator. इथं 2 हा आलाच पाहिजे इथं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये. हा कॅन्सल नाही होणार. बाय मिस्टेक आय हॅव कॅन्सल्ड इट, बट आय कॅनॉट कॅन्सल इट. इथं जो 2 होता तो मी कॅन्सल करू शकत नाही, बिकॉज दॅट इज नॉट टू बी मल्टिप्लाइड विथ 1. -1 ला सुद्धा जर मल्टिप्लाइड असता तर तो कॅन्सल झाला असता. ओके, सो दिस इज फायनल आन्सर. Now this is trigonometric sum, but I can convert this into linear upon quadratic by making a simple substitution. Can you guess the substitution? Yes. Sin x is equal to t. Derivative of sin x is cos x. Derivative of sin x is cos x. So we simply put sin x is equal to t, and this cos x dx becomes dt. So our integral will change into 3 dt. 3 as it is. Cos x dx dt. 4t square plus 4t minus 1. That has come here. Now make coefficient of this square term 1. So for that we take 4 common. 4 is taken common. Then make it complete quadratic by adding 1/4. So we add 1/4, subtract 1/4, and then this t square plus t plus 1/4, that becomes t plus 1/2 bracket square, and this minus 1/4 and minus 1/4, adding them we get minus 1/2. So we read it as 1/√2 bracket square. So it is of the type 1/x square minus a square. A is 1/√2. So 1/2a. I am reading formula. 1/2a. A is 1/√2. Log of x minus a upon x plus a. Here our x is t plus 1/2, and simplify this and put t is equal to sin x. याला सिम्प्लिफाय करायचं आणि t च्या जागी sin x मांडायचा. तर हे कन्वर्ट करणारे प्रॉब्लेम आहेत, कन्वर्ट करायचे सम आहेत की जे इनिशियली लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आपल्याला दिसत नाहीत. सगळ्यात अवघड गोष्ट इंटिग्रेशनची हीच असते की प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करणं. तो ओळखता आला पाहिजे की हा कोणत्या टाईपमध्ये मोडतोय, तो कोणत्या प्रकारामधला हा प्रॉब्लेम आहे ते आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. हा एक प्रॉब्लेम आहे. तर ह्याला काय सबस्टिट्यूशन करणार, कसं करणार? तर मला याच्यामध्ये न्यूमरेटरमध्ये e⁻²x इथं दिसतोय, इथे e⁻3x आहे. आय कॅन रीड इट ॲज e⁻x into e⁻2x.
And if I take that e raised to 2x outside the square root sign, that will give me e raised to x. यातला e raised to 2x जो आहे ना दोघांमधला तो आपण बाहेर घेऊ शकतो. त्याचा e raised to x होईल, त्याचा स्क्वेअर रूट काढला आपण. e raised to 2x चं स्क्वेअर रूट काढलं e raised to x. Now I observe that let me first rationalize the denominator. डिनॉमिनेटर जो आहे त्याचं रॅशनलायझेशन करतो मी, म्हणजे e raised to x minus 1 ने मल्टिप्लाय डिवाइड केलं, त्याने डिनॉमिनेटर सिम्प्लिफाय झाला. अँड नाऊ आय विल मेक सबस्टिट्यूशन. खरं तर इथंही सबस्टिट्यूशन करता आलं असतं, पण इथं सबस्टिट्यूशन केलं तरी परत हे मल्टिप्लिकेशन करायलाच लागते. वी पुट e raised to x is equal to t. Derivative of e raised to x is e raised to x. So this e raised to x and this dx, this e raised to x and this dx, they together will make dt, and rest of the thing we write in the form of t. So this is t minus 1. Here t square minus 1 inside radical sign. हे वर्गमूळाच्या आतमध्ये t square minus 1. पहा आला ना आपल्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये. न्यूमरेटर इज लिनियर and denominator is quadratic inside the radical sign. तो radical sign मध्ये असेल किंवा नसेल, आपल्याकडं मेकॅनिझम एकच आहे, and that mechanism is express numerator as constant a into derivative of the quadratic expression plus constant b, and we have to find values of these capital A and capital B. For that, actually differentiate this t square minus 1, its derivative is 2t. We equate the coefficient, this constant b is equal to minus 1, and 2a, this is coefficient of t, 2a is equal to 1. So very easily, very quickly we get values of a and b. A is half and b is minus 1. A is half and b is minus 1. So with this value of a and b, I substitute these two things here and write t minus 1 as half into derivative of t square minus 1 minus 1. This b is minus 1. Half derivative of the quadratic expression minus b minus 1. That value of b. This is value of b. And now I will split this into two separate integrals. ह्या 2t ला डिवाइड केलं स्क्वेअर रूट वाल्या t स्क्वेअर मायनस 1 ने, आणि ह्या मायनस 1 ला पण डिवाइड केलं आणि दोन फ्रॅक्शन बनवले याचे सेपरेट. नाउ हाऊ टू प्रोसीड फर्दर. हियर वी मेक substitution. You can make substitution or we can use one of the four corollaries. एकदम स्टार्टिंगला मी तुम्हाला corollaries सांगितल्या होत्या, त्या corollaryचा तुम्ही वापर करू शकता. Integration of 1 upon root x. Integration of 1 upon root x is 2 root x. Here derivative of t square minus 1, I will call this t square minus 1 as f of x. Its derivative f dash x is present in the numerator. So f dash x upon root of f of x. Fourth corollary, f dash x upon root of f of x. Its integral is 2 root f of x. So I have used that corollary here, and this is in standard form, 1 upon root of x square minus a square. Its integral is log of x plus root of x square minus a square. Okay, now just put resubstitute for t. Our t is e raised to x. Our t is e raised to x. t च्या जागी आपल्याला e raised to x मांडायला लागेल. तो e raised to x मांडला आणि सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे. तर हे झालं इंटिग्रल. जे प्रॉब्लेम्स आपल्याला लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मध्ये आहेत असं वाटतही नाही, दिसतही नाही, परंतु विशिष्ट प्रकारचं सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर आपण तो प्रॉब्लेम लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मध्ये आणू शकतो. There is one complete exercise of this type. Now here this sin 2x is 2 sin x into cos x. Sin 2x is 2 sin x into cos x, and with that 2 sin x into cos x, I want sin square x plus cos square x. So what I did here, I added and subtracted 1.
ह्या 8 मध्ये एक मिळवला, त्याचा 9 केला आणि त्याला बॅलन्स करण्यासाठी एक सबट्रॅक्ट केला. ह्या दोघांमधून मायनस साईन मी कॉमन घेतलं आणि हा 1 जो आहे, ह्या 1 च्या जागी आपण sin स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स लिहिलं. ह्या 1 च्या जागी आपण लिहिलं sin स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स. And then this is sin x plus cos x bracket square. Sin x plus cos x bracket square. का केलं असं? असं का केलं? त्याचं कारण हे आहे की sin x plus cos x चा डेरिव्हेटिव्ह मला न्यूमरेटर मध्ये दिसत आहे. Derivative of sin x is cos x and derivative of cos x is minus sin x. Now I will make substitution. What substitution? Sin x plus cos x is equal to t. So we put sin x plus cos x is equal to t. Cos x minus sin x dx becomes dt and our problem will be converted into dt upon root 9 minus t square. So it is 1 upon root of a square minus x square is equal to sin inverse x upon a. So here sin inverse t upon 3. A is equal to 3. This 9 is 3 square. Okay, now just substitute for t. T is equal to sin x plus cos x. आपण sin x plus cos x ला t म्हटलं होतं, त्या t च्या जागी sin x plus cos x. तर हे अशा पद्धतीने आपण लिनियर अपॉन क्वाड्रॅटिक मध्ये प्रॉब्लेम कन्वर्ट करू शकतो. हा सुद्धा एक त्याच टाइप मधला प्रॉब्लेम आहे की जो आपल्याला लिनियर अपॉन क्वाड्रॅटिक मध्ये कन्वर्ट करता येतो. याच्याकरता sin स्क्वेअर x इज इक्वल टू टी सबस्टिट्यूट करायचं आहे. सबस्टिट्यूशन काय आहे? sin स्क्वेअर x इज इक्वल टू टी. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin स्क्वेअर x is 2 sin x into cos x, and that 2 sin x into cos x is sin 2x. So this sin 2x dx means 2 sin x cos x dx, that will become dt, and problem will be converted into dt upon root of t square plus 4t minus 2. You can make it complete quadratic and convert it in the form 1 upon root of x square minus a square, and we have formula for that. Substitute the value of t and write answer in the language of x. So this is how to convert problems into linear upon quadratic. This is one problem. Here I observe that derivative of sec x is sec x into tan x, but I can't find sec x here. I will convert this tan square x into sec square x. Convert tan square x into sec square x, and after converting that into sec square x, I will put sec x is equal to t. So my denominator will become 25 minus 16t square, and numerator derivative of sec square is sec x tan x dx. Sec x tan x dx will become dt. Okay, now make this substitution in this problem and write the problem in the language of t, and integrate it using suitable formula and put for t. Okay, so I have scroll these problems little bit fast because already we have studied this type. Only new thing here is to convert problem into that form. प्रॉब्लेम फक्त त्या टाइप मध्ये कन्वर्ट करायचा होता म्हणून थोडासा फास्ट मी हा घेतलेला आहे. एक रिव्हिजन घेतली त्याची, आणि आता आपण जाणार आहोत इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स मध्ये. सो व्हॉट इज मीन बाय इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स? इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स म्हणजे तुकडे तुकडे करून खाणे. आपण पाव खाताना अख्खा पाव तोंडात बसत नसेल तर काय करतो? फेकून देतो? नाही, आपण त्याचे तुकडे करतो, तुकडे करून खातो. काय करतो? त्याचे तुकडे करून खातो. तर इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स मध्ये एखादं फंक्शन जर खूप मोठं असेल ना तर त्याचं इंटिग्रेशन आपण अख्खंच्या अख्खं नाही घेत, मग काय करतो? फेकून देतो? नाही, त्याचे तुकडे करणार आपण आणि त्याचे तुकडे करून त्याचं इंटिग्रेशन घेणार. इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स म्हणजे भागाभागाचं इंटिग्रेशन घ्यायचं, तुकड्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. आता तुकडे कशाचे करणार? साइन एक्स प्लस कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन करताना बाय पार्ट नाही वापरायचं, ॲडिशनला नाही. पण जर मल्टिप्लिकेशन असेल दोन फंक्शनचं तर आपण बाय पार्ट्स वापरू शकतो. जर दोन फंक्शनचं मल्टिप्लिकेशन असेल तर आपण बाय पार्ट्स वापरू शकतो. डिव्हिजनला सुद्धा बाय पार्ट्स वापरता येतं. डिव्हिजन कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ मल्टिप्लिकेशन. सो व्हेन देर इज अ प्रॉब्लेम of integration in which we have to integrate the product of two functions, we can use this method of integration by parts. Let me tell you what that result is. Theorem: if u and v are two
differentiable functions of x. U and v are two differentiable functions of x. Then integration of product u into v, integration of product u into v with respect to x is equal to first function u as it is into integration of v with respect to x minus integration of expression in the square bracket minus integration with respect to x of whole expression in the square bracket. Now what expression we have in the square bracket? Derivative of u, derivative of the first function u into integration of v into integration of second function with respect to x. So if we want to integrate the product u into v, this theorem, this rule of by parts says keep first function as it is, simply take integration of the second function v minus integration of a product of what? Integration of second function and derivative of first function. Second functionचं इंटिग्रेशन आणि फर्स्ट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह ह्यांचा प्रॉडक्ट घ्यायचा. हा प्रॉडक्ट तुम्ही सेपरेटली पण घेऊ शकता आणि तो प्रॉडक्ट वर्कआउट केल्यानंतर त्या प्रॉडक्टचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आणि ते इंटिग्रेशन यामधून सबट्रॅक्ट करायचं. मी एक एक्झाम्पल दाखवतो तुम्हाला. सपोज आय वॉन्ट टू इंटिग्रेट x into e raised to x. Suppose I want to integrate x into e raised to x. So as per this rule, first function x as it is, integrate second function. Now in the next step I will write integration of e raised to x is e raised to x. And here we first work out the expression inside the bracket. So what we have inside the bracket? Derivative of the first function means derivative of x into integration of the second function. Second function is e raised to x, its integral. Now how to simplify this? To simplify this means take actual derivative of x. Actual derivative of x is 1. 1 into e raised to x. Integration of e raised to x is e raised to x. So first we have to work out, evaluate expression inside the bracket and integrate it. That will give you the answer. One more example I will demonstrate here. If I want to integrate x square into 5 raised to x, rule says keep this x square as it is, integrate 5 raised to x minus take integration of this product. What is the product? Product of derivative of the first function and integration of the second function. We have to work out this product first, and before taking product we must integrate this function, we must differentiate this function, then only we can integrate it, work out the product and take its integration. In the next lecture I will give you the proof of this result and will solve some problems which are based on this result. Okay, thank you.